So in the Tableau family of products, right? So we have on a major categorization or what we use on a day-to-day basis. What are the different Tableau platform tools that we use? So first tool వచ్చేసి Tableau Prep. Okay. So Tableau Prep Builder అని కూడా అంటారు. So, Tableau Prep Builder. So what is this used for? It's a semi ETL, or maybe you can call it as ETL tool, data preparation, data cleaning, data cleansing. So different things that you can do using Tableau Prep Builder. What is the other tool that we have? So which is called Tableau Desktop. Desktop. So what is desktop being used for? It is for create reports, dashboards, stories, connect to data sources. So these are all the things that we use a Tableau desktop for. What is the last one and the important one? So why this is important one? Because developers may create dashboards and reports, or developers may connect to different data source, but until unless it is placed on a server, which is Tableau server, until unless it is placed on a Tableau server, no one can see that via a web UI. So collaboration, sharing platform. Okay, collaboration and sharing platform where different users can access different reports. And being as a Tableau administrators, we can set up different security layers, like who should see what kind of reports. We might have 10 reports on the server, but I want one particular user to access only 5 reports, or maybe I have another user whom I would like to give access to only 3 set of reports. So those different security setups and making our Tableau server available over the web, nothing but they can open using a browser, simply just like you are using facebook.com or gmail.com. So in the similar way, they can open the Tableau platform over the web and they can see the reports from anywhere. But when you have Tableau desktop with you, so you can open only in your local system. So right now, let us look at these tools by one. So first one is the Tableau Prep Builder. So Tableau Prep Builder, this is the one. This is how it looks like. Tableau Prep Builder. So what we can do with the Tableau Prep Builder, as I said, we can connect to data, right? So likewise, we have many data sources that we can connect to here. So let us suppose, mm, so I will quickly connect to an Excel sheet. Okay, so data sources. Okay, I have a simple Excel sheet. So what we can do, as I said, we can clean the data from different data sources using the Tableau Prep. So I have orders table in here. So I'm just dragging and dropping it. You can see what are the different columns that are there in that specific Excel sheet and what are some sample values you can see, right? So you can
This is a single table, and also we are using Excel as a data source. You can use other data sources also, like Oracle database, SQL Server database, Hadoop database, or anything. So what we can do, we can maybe, let's say, uh, do a cleanup. Okay. So what cleanup would you like to do? So those cleanup activities we can do using the Tableau prep. I'm not very expert on the Tableau prep because this is something that most of the developers will take care of, not us as a users. Maybe I would like to replace this particular value, or maybe let's say we have in the ship mode column we have first class, same day, second day, and standard class. What I would like to do, I would like to replace my, wherever there is a first class, right, wherever there is a first class in my ship mode, where is my ship mode? In the category sales profit, ship mode, yeah, here is the ship mode. So what I would like to change, I would like to change, instead of first class, I want it to be, show it in a different way. So instead of first class, I will make it as prior. Okay, prior. So all of my first class has been replaced with prior. You can see here, right, in the bottom, like this. So this is some sort of cleaning activity. I can change the values, or if there is any cleaning that I would like to do, even I can do that cleaning activity also. Or same day, I'll put it as immediate. Okay, instead of same day, I would like to have it as immediate. You can see it has been changed. So likewise, so we can do the preparation activities using Tableau prep. So once everything is done, here you can see, then I'll add output. So input I took as an Excel sheet. So output, it is up to us how we want to save the file. Is it a file, or into any database, or where do you would like to have it onto? I'll, okay, leave it to file. So where is it going to be saved? What is the name? Cleaned data. Okay, that's fine, leave it. So it is going to be a complete new table, and we can save it as a CSV or a Tableau understandable format. So leave it to, I'll change it to CSV. And where is the location that it is going to save? In the same place where we picked our initial Excel sheet. So what I did, Tableau prep, by using Tableau prep, I simply opened an Excel sheet. I opened one of the sheets in that Excel sheet, and I changed some values, nothing but I cleaned some data in the way that I would like to use. Simple. But in the real time, it is not going to be this simple, because developer use developers use so many calculations, or they'll do a lot of cleanup on their end. So the cleanup has been done, and that's it, it is done. Now what is the next step? So there are three steps, as I said, in terms of the tools that we have. What are those three? First, we'll clean the data wherever it is coming from, right? It can be coming from your what do you say, it can be coming from your HR data, it can be coming from your marketing data, or it can be coming from your sales data. It can come from anywhere. What is the first step a developer do? So they will clean and cleanse the data. Once the data is clean, then they will connect the Tableau desktop. Okay, so I'll open a new file. Okay, I have opened a new file. So here also again, for creating a report, what I need to do first, I need to connect to a data source. So on the top hand left side, you have an option to connect to data source, right? Like this. You can connect to either a databases, or you can connect to Excel files or anything. So I'll click on Microsoft Excel. So here you can see we have the sample superstore.
which comes as a default one. So let us use the same one. We have seen this already yesterday, but just I'm repeating it. Okay, I mean the desktop part prep we haven't seen. So now we have the same orders, peoples, and returns data. I would like to create a sales versus profit report. What I will do, so I will drag and drop my orders table into my data pane. So here you can see the different data that is there. It is all the e-commerce data, nothing but your online purchases. So which product is being sold, how many items, and what is the discount a particular store is giving, and how is the profit that a product is getting. So everything, when is the purchased date, when is the ship date, and what is the mode of shipment, is it a prime early delivery or a standard delivery or a non-prime delivery, like that. So you have all of this data in here. Now I'd like to, as I said, I'll quickly go to a sheet, and from here I'll create a report. So what is the report? So I'd like to look at the profit. How is my total profit? So what is my total profit? 2,86,000. But I don't want a simple profit. I would like to look at the profit by category. Nothing but how much furniture's profit is, how much office supplies profit is, and how much is technology's profit. So you can see different profits. I would like to look at the subcategories also. So you can look at the subcategory profit. So as per your roles and responsibilities as a Tableau server administrator, you don't need to do this on a day-to-day basis. Okay, మీరేమి రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో నేను ఈరోజు చెప్పే క్లాస్ Okay. ఏంటి, జస్ట్ ఐ వాంట్ యూ టు బి ఫెమిలరైజ్డ్ విత్ హౌ ద రిపోర్ట్స్ ఆర్ బీయింగ్ క్రియేటెడ్. దానివల్ల మీకు యూజ్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఇష్యూస్ ట్రబుల్ షూట్ చేస్తారో దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ ద డాష్ బోర్డ్ హ్యాస్ బీన్ బిల్డ్. బేసిస్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ బీ ఎ బెటర్ అడ్వైజర్ ఫర్ ది డెవలపర్స్. Okay. ఓకే, అంతేగాని మీరు Okay. డేటా బేసిస్లో ఎట్లా డేటా సోర్స్ కనెక్ట్ అయ్యి రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసి ఇదంతా మీరు చేయాల్సిన నెసెసిటీ ఉండదు. Okay, so developers, they will create the reports, they will create the dashboards రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీకు సింపుల్గా ఒక ఫైల్ ఇస్తారు వాళ్ళు. నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ ఎలా ఉంది, ఒక మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఎలా ఉంది, అలాగే ట్యాబ్లూలో కూడా దేర్ ఆర్ సెవరల్ ఫైల్స్ లైక్ వన్ కాల్డ్ బీయింగ్ డాట్ టీడబ్ల్యూబి, నథింగ్ బట్ ట్యాబ్లూ వర్క్ బుక్. అలాగా మనకి డిఫరెంట్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళ ఆ ఫైల్ ఇస్తే ఆ ఫైల్ని మీరు మీ డెస్క్టాప్లో ఇలా ఓపెన్ చేసి యూ జస్ట్ సీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లుక్, I mean, they are working as expected. Once a basic test అయిపోయిన తర్వాత then you are okay. Then you can go to server and publish it to server. That is your activity. బట్ నేను ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే బికాస్ ఐ వాంట్ యూ టు బి ఫెమిలరైజ్డ్ విత్ ది ఎంటైర్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఎ టాబ్లూ ప్రాజెక్ట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ Okay. నీడ్ ఇట్ థరోలీ. Okay. సో నా ఇప్పుడు ఏం చేశాను నేను, ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎ సింపుల్ రిపోర్ట్ విత్ ది సబ్ కేటగిరీ అండ్ కేటగిరీ, అండ్ I want to create another report. Also, by this, you can understand how easy in Tableau to create a quick report, right? So I would like to create another report, state versus profit. Okay. So each state I have here, I'm selecting state and keeping it to label so that I can see the name here. Okay. Now I would like to look at sales. I double clicked on sales. Now you can see the darker the color is, the high the sales are. So again the same, I would like to look at sales in the numbers. So I simply dragged and dropped it. Now I have how many reports? I have two reports. Two are individual reports. What I will do, I'll create a quick dashboard. Dashboard is nothing but set of reports. So నేను ఎప్పుడైతే కింద ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఇక్కడ డాష్బోర్డ్ అని క్లిక్ చేశానో యూ కెన్ సీ టూ షీట్స్ విచ్ వి ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్. ఐఎమ్ డ్రాగింగ్ అండ్ డ్రాపింగ్, డ్రాగింగ్ అండ్ డ్రాపింగ్. సో ఇక్కడ ఏం మ్యాజిక్స్ ఏం చేయట్లే, నేను సింపుల్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్స్. ఓకే, సో టాబ్లూ టూల్ హ్యాస్ బీన్ బిల్ట్ టు మేక్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ అండ్ క్విక్. మళ్ళీ చెప్తున్నా. సో కంట్రోల్ సి, control C. So ఈ two reports, these are the reports which we have already created. So I'm dragging, dropping, dragging and dropping. Okay, ఈ కలర్ నాకు నెసెసిటీ కాదు, సో ఐఎమ్ జస్ట్ డిలీటింగ్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ అవర్ ఫైనల్
డాష్‌బోర్డ్. మరి డాష్‌బోర్డ్‌కి ఏదో ఒక నేమ్ ఉండాలి గదా! సో, ఈ షీట్స్ హైడ్ చేద్దాం. షీట్ 1 హైడ్ టైటిల్. షీట్ 1 హైడ్ టైటిల్. సో, నాకు ఐ వాంట్ ఒక నేమ్ ఉండాలి డాష్‌బోర్డ్‌కి. సో, నాకేం కావాలి ఆబ్జెక్ట్? టెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలి. సో, దీన్ని డ్రాగ్ చేసి ఇంకా డ్రాప్ చేశా. ఏంటిది? వాట్ ఈస్ దిస్ డాష్‌బోర్డ్స్? సేల్స్ అనాలిసిస్. ఓకే. సో, దీనికి కొంచెం సైజ్ అది ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. 24 సెంటర్, గివ్ ఇట్ ఎ డిఫరెంట్ కలర్, maybe yellow or whatever you would like. ఓకే. సో, దీన్ని జస్ట్ ఇలా సెలెక్ట్ చేసి స్పేస్ ఎక్కువ ఆక్యుపై చేస్తుంది కాబట్టి ఐ జస్ట్ మూవ్ ఇట్ ఆన్ ఎ పర్టిక్యులర్ హైట్. ఓకే. సో, టిల్ దిస్ క్వశ్చన్స్ ఎనీ డౌట్స్? It's fine, bro. ఇట్స్ ఫైన్ రైట్? సో, మీరు Yeah, ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ టాస్క్స్. సో, అవి మీరు చెయ్యాలి. సో, sure. మీరు కొంచెం ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ యూ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ కేస్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. నో ఇష్యూస్. నౌ we have done some preparation on Tableau prep. We created a simple dashboard on Tableau using Tableau desktop. Now I would like to publish this onto server so that I can give access to some other people. Okay. Now let's see if I have my server or not. Okay. So this is my Windows server. ఇవన్నీ చెప్తాను నేను. But just for today, try to understand the process. That's it. Okay. So now what is it? I have my Amazon server running on which I installed Tableau server. So let's see if I can open it or not. HTTP my server name. It will be a bit slow because my server is in US and I'm trying to access it from the India regions. That's the reason it will be a slow, which is expected. So this is my Tableau server and how it looks like. I have different dashboards and reports in here. You can see like this. See, there are reports and dashboards in here. So now I would like to publish the report that I have created onto this Tableau server. So let us do it. So this is my Tableau desktop. Let us go to server. It is not signed in. Okay. First, let us sign into that. HTTP :/ your server name. Connect. You are connecting to Tableau server from your Tableau desktop. Okay, it is now connected. Now what I would want to do, I'll go to server, publish workbook. పబ్లిష్ వర్క్ బుక్ అన్నప్పుడు ఇది కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేస్తుంది. సో ఈ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేది మనం తర్వాత చూస్తాం. ఫర్ నౌ ఐ విల్ సెలెక్ట్ డిఫాల్ట్ నేమ్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద డాష్బోర్డ్? సేల్స్ అనాలిసిస్. Hello. సేల్స్ అనాలిసిస్. డిస్క్రిప్షన్ యూ కెన్ గివ్, దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. ఆల్ షీట్స్, ఇవన్నీ షీట్సే మనకి. షీట్ 1, షీట్ 2, డాష్బోర్డ్ ఇవన్నీ కనబడతాయి. బట్ ఆల్రెడీ మన డాష్బోర్డ్లో మనం 2 రిపోర్ట్స్ చూపించేసినప్పుడు మళ్ళీ షీట్స్ ఇండివిజువల్గా ఎందుకు చూపించడం? నాట్ నెసరీ. సో ఐ విల్ సెలెక్ట్ ఓన్లీ డాష్బోర్డ్. Okay, and publish it.
ల్యాప్టాప్ నుంచి లాగిన్ అయిన వాళ్ళు ఎవరెవరు? నేను లాగిన్ అయ్యానన్న. సుబ్బు ల్యాప్టాప్ నుంచి లాగిన్ అయ్యావా? అవునన్న. ఓకే. Okay, so now this dashboard has been published onto server. So నేను గ్రూప్లో ఈ జూమ్ చాట్లో I have given access to everybody. I mean, I have given URL to everybody. సో ఎవరెవరైతే ల్యాప్టాప్ నుంచి లాగిన్ అయ్యారో వాళ్ళు ఒకసారి దాని మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి మీకు అది ఓపెన్ అవుతుందో లేదో చెప్పండి నాకు. ఇట్ విల్ టేక్ ఎ మినిట్. సో చైతు మీరు ఎలా లాగిన్ అయ్యారు? సో ఇస్ ఇట్ ఫ్రమ్ మొబైల్ ఆర్ ల్యాప్టాప్? మొబైల్ నుంచి లాగిన్ అయ్యాం. Or still you can click it and see if it is getting opened in your browser or not. Okay, we'll check. Yeah, it is okay. It is asking for admin username and password. It is asking for username and password. You cannot Yeah. because you have your individual usernames and passwords. That is how we set up the security. So security ఎలా set up చేస్తాం? Now let's leave that apart. But now you all able to access the URL, right? Now what is my ultimate goal here? My ultimate goal is here. So I'm a developer. I created a dashboard. I published into the server. I am a server admin also. So I would want you guys to access this dashboard from anywhere. So that is the ultimate requirement, right? ఎప్పుడైనా మనం ఒక డాష్బోర్డ్ క్రియేట్ చేసామంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ విల్ కీప్ ద డాష్బోర్డ్ విత్ అస్. ఈవెన్ 1% of creates the dashboards, we would like to give the dashboard access to 100 different people or maybe 1000 different people. Now I'll set up your accounts. So Ram username password Ram. You can give it a try. So even you can try with your username and password. Both Okay, are okay. so go and I am stopping my screen. నీ స్క్రీన్ ఒకసారి షేర్ చేయి సుబ్బారావు. స్క్రీన్ అని ఆప్షన్ ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేస్తే స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది. It has opened for me. You can see the report. Click on report and see. Yeah, I can see two default and Tableau samples. Okay. Okay. So Yeah, I can see. You have I can shared. see the sales analysis data. Dash. Okay, fine. So this is the Tableau. Subbu, left hand side home symbol కింద ఉంది చూడు, ఎక్స్ప్లోర్, దాని మీద క్లిక్ చేయి లెఫ్ట్ లో. నో నాట్ దట్ వన్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి కదా అక్కడ, దాని కింద నెక్స్ట్, యా, అది క్లిక్ చేయి. సో మనం ఏ ప్రాజెక్ట్ లో పబ్లిష్ చేసాం? డిఫాల్ట్ అనే ప్రాజెక్ట్ లో పబ్లిష్ చేస్తాం. క్లిక్ ఆన్ డిఫాల్ట్. There you go. You can see the sales analysis. Click on it. What is the dashboard under it? Dashboard 1. Click on it. Yeah. So this is the overall project life cycle. First, developer
gets the requirement, he creates the dashboard, and then he handovers the dashboard to us who are administrator. We will publish this the dashboard after a quick inspection, nothing but whether it's able to connect to data source or if it is working fine or not. Then we are happy with the dashboard the way it is being built, then we will publish it to the server. So after publishing it to the server, then ఎవరైతే ఆ డాష్బోర్డ్కి యాక్సెస్ అడుగుతారో వాళ్ళందరికీ యాక్సెస్ సెటప్ చేయాలి మనం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ డే టు డే రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం ఈ క్లాస్లో ఏవైతే చెప్పుకున్నామో దీస్ ఆర్ అవర్ డే టు డే రెస్పాన్సిబిలిటీస్. బట్ అలాంగ్ విత్ దీస్, ఇప్పుడు మీకు నేను యూఆర్ఎల్ ఇచ్చాను రైట్, EC2-52 మీరు బ్రౌజర్లో ఏ యూఆర్ఎల్ అయితే ఉందో, మరి ఆ యూఆర్ఎల్ కొట్టగానే ట్యాబ్లూ ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది? బికాస్ we installed tableau server on a windows server, రైట్. అంటే జస్ట్ లైక్ మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు మీ పర్సనల్ ల్యాప్టాప్లో. ఇన్ a సిమిలర్ వే, assume Microsoft Office is like a Tableau server, your Windows system is a Windows server. So we install Tableau server on a Windows server. ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మనకి యూఆర్ఎల్ అనేది వస్తుంది ఇట్లా. సో వీ కెన్ Okay. యూజ్ దిస్ యూఆర్ఎల్. అండ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మీరు యూఆర్ఎల్ చూస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ అది ఏం చెప్తుంది? నాట్ సెక్యూర్ అని ఉంది బ్రౌజర్లో, రైట్? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ హెచ్టిటిపి యూఆర్ఎల్. హౌ డు యూ మేక్ ఇట్ సెక్యూర్? And how do you make sure that this URL is available 24/7? And how do you make sure if somebody by mistakenly deletes this project or by mistakenly deletes this report, how do you as a admin user, how do you restore it back, right? Or maybe for some reason your entire Windows server has been crashed, how do you make sure to bring it back to a normal state? Or for some reason your Tableau server is down, not Windows server, but for Tableau server is down, so what are the precautions that you would take in order to make it up? So these are the responsibilities of a Tableau server administrator. Okay. ఓకే, సో నా నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒకవేళ మీ పర్సనల్ ల్యాప్టాప్స్ ఉంటే ట్యాబ్లూ డెస్క్టాప్ ఇన్స్టాల్ చేయండి. ట్యాబ్లూ డెస్క్టాప్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఇప్పుడు నేను ఏవైతే రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేశానో అలాగే సరదాగా ఒక 2-3 డాష్బోర్డ్స్ ట్రై చేయండి. ఓకేనా, దే కెన్ బి Okay, sure, ఎనీ bro. డాష్బోర్డ్స్. ఐ వాంట్ యూ టు జస్ట్ ఫెమిలరైజ్ విత్ ది what are the desktop, what are the different options, all of these things, you just be familiarized with it. Okay, Okay. and ట్యాబ్లూ వెబ్సైట్లో డైరెక్ట్గా వాట్ ఈస్ ట్యాబ్లూ డెస్క్టాప్ అని కొట్టండి, వాట్ ఈస్ ట్యాబ్లూ ప్రెప్ అని కొట్టండి, వాట్ ఈస్ ట్యాబ్లూ సర్వర్ అని కొట్టండి. యూ విల్ గెట్ ద డైరెక్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ ఆన్ ద ట్యాబ్లూ సర్వర్. సో రేపటి డే ఆఫ్టర్ టుమారో క్లాస్లో, సో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ టూల్ ఈజ్ వాట్, జస్ట్ లైక్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద బిగినింగ్. ఏ టూల్ దేనికి, ఏ టూల్తో మనం ఏం చేయొచ్చు అనేది యూ షుడ్ బి క్యాపబుల్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ 3. Sure, bro. ఓకే guys, any questions? Okay, I'll No. take that as a no. Thank you.